Mimi niliwaambia birds of a feather they flock together. What business do you have to bend so low, to stoop so low, kuchukua mtu ambaye sio wa kiwango yako. Alafu keshoe wewe ndio uko hapa juu unatuambia vile bibi yako anakusumbua, anahanya, anafanya nini, ana gossip. Ni mtu gani huyo ulichukua? What did you expect? Ni wewe ndio mjinga because you decided to go down instead of going up. My friend, wewe chukua mtu wako. Huyu mtu wa cleaner pia anaweza kutana na cleaner mwenzake. Wafungue cleaning company. Those are the richest people we have. Na yule anayepika chai, huyo ni caterer. Atapata mketara mwingine kaa yeye. Wafungue catering company. Those are the richest people. Wewe kwa hiyo kazi yako ya masomo, tafutana na mtu mwenye ako na kiwango yako such that mkianza kuargue mnaelewana. Usiende kwa mtu mwenye ukisema kitu haelewi anasema unamtusi, sasa anaenda kwa waganga nini vitu kaa hizo alafu anakuharibia jina